understanding and dialogue of GAN's processing. Such information is not meant or intended to serve as a substitute for a healthcare professional's clinical training, experience, or judgment. For patients and individuals, such information is not to be a substitute for professional medical, therapeutic, or healthcare advice or counseling. For medical issues or concerns, including decisions about medications and other treatments, readers, viewers, listeners should always consult their physician or, in serious cases, seek immediate assistance from emergency personnel. Prescription information, procedures, and use of medical devices information should be undertaken only by properly trained and certified medical personnel. We specifically disclaim any warranties, express or implied, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Such information is provided, as is, and is believed to be accurate at the time of its publishing, but it is the viewer's job to evaluate the accuracy of any information found in this presentation. Every case presented is of their own experience, applied by themselves for themselves, and it applies to their case only. Every person experiencing health problems should seek professional medical advice and consult their course of treatment with a doctor. The processes of plasma balancing described herein are a natural process which supports the body but does not replace medical advice or therapies one is already subject to. Aviso. O material informativo e educativo aqui contido destina-se a promover a compreensão geral e o diálogo do processamento de GANs. Tais informações não se destinam a servir como substituto para o treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional de saúde. Para pacientes e indivíduos, tais informações não devem ser um substituto para recomendação profissional médica, terapêutica ou de saúde ou de conselhos médicos. Para questões ou assuntos de interesse médico, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes e ouvintes devem sempre consultar seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata do pessoal de emergência. Informações sobre prescrição médica, procedimentos e uso de dispositivos médicos devem ser realizados somente por pessoal médico devidamente treinado e certificado. Especificamente, nos isentamos de prestar quaisquer garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. Tais informações são fornecidas como estão e acredita-se que sejam precisas no momento de sua publicação, mas cabe aos telespectadores avaliarem a precisão de qualquer informação encontrada nesta apresentação. Cada caso apresentado é de sua própria experiência, aplicado por eles mesmos e se aplica somente ao seu caso. Toda pessoa com problemas de saúde deve procurar recomendação médica profissional e consultar seu curso de tratamento com um médico. Os processos de equilíbrio do plasma aqui descritos são um processo natural que auxilia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias a que já se está sujeito. Então, pessoal, estamos aqui para mais uma reunião aí com o Jalal e com os buscadores para estudarmos a tecnologia do plasma. E essa não é uma aula oficial da Fundação Keshe, porém falamos estritamente da tecnologia do Keshe. So we are here for one more teaching with Jalal. It's about the Keshe technology and Keshe teachings. And I think we should start with my drawing. So Jalal, this drawing is correct. Before that, I would like to bring the understanding of today's meeting with the Universal Council and knowledge seekers. Bom, o Jalal que disse que antes da gente entrar nisso, eu gostaria de trazer o entendimento da reunião de hoje com o Keshe lá. What was your understanding today? Mine? I'm speaking to the knowledge seekers. Qual foi o entendimento de vocês hoje sobre que a gente estava lá com o Keshe agora, essa reunião de lá? Sorry, guys, are you drawing on the board? Because all we've got is the main page, 24th of November. No, now we have this. So you're not drawing background. anymore? No, anymore. Okay, thanks. Então, pessoal, qual foi o entendimento de vocês sobre o encontro de agora? May I say what I felt? Yeah, please. Okay.
well, we've already been practicing soul, and it was a beautiful feeling of being together. You know, we have our groups, so we've been together, but this was really special. And Mr. Keshe, I think, is saying that we have to do our part, and that's the soul part, and try and elevate everybody, because it sounds like there's thousands of people behind the scenes who are advising and, you know, trying to decipher and do the right thing for their nation and so on. And from my point of view, I ask one question: how come there's so much, you know, fear, let's call it, when we have knowledge seekers worldwide and they listen in all the time? Does it mean that they actually don't get it at all? Something not quite right there. That's just a question that came to my mind. But I think that our job is on the soul side, and I think that things are under control. That's all I want to say on that one. And yeah, I was very happy to take part. Thanks. Bom, pessoal, ela disse que ela foi muito especial para ela, que ela sentiu, porque a gente está sempre nos grupos e tal, mas isso foi realmente especial que aconteceu hoje. E o que ela entendeu é que a gente tem que cuidar da parte espiritual, só que a gente vai cuidar da parte física, porque são milhares de pessoas lá que dão apoio aos conselheiros e eles têm que ser iluminados como um todo, porque é muito importante esse encontro que vai ter lá. Anyone else? Mais alguém? I think this is my opinion. Today we failed very miserably. Sorry? We failed? Yeah. Ele falou que na opinião dele hoje a gente falhou miseravelmente. You see, yeah. Okay. Sorry, Jalal, go ahead. it is not fail in the meaning of fail. Não é falhar no sentido de falha. It's fail that we ourselves, we do not know our position. É falhar porque nós não sabemos nossa posição. And what all the purpose of this teaching? What was? E qual era o propósito de todo esse ensinamento? To take the man from this, what you see, the blue one, to the universe. Tirar o homem desse azul e levar para o universo. We have the knowledge about the real, which is outside. Nós temos o conhecimento real do que está do lado de fora. And you know what? When you learn, what you do? You teach, yes? Quando você aprende, o que você faz? Você ensina, correto? Teach what? Ensina o quê? Do the souls need teaching? Será que a alma precisa ser ensinada? Or enlightenment? Ou iluminada? What really Mr. Keshe wanted from us to do? O Cristiano pode voltar à tela lá, eu tive que tirar um pouquinho. O que o Sr. Keshe quer realmente que nós façamos?
Even without this meeting, Mesmo sem esse encontro que nós tivemos agora. is it to give a fish or teach them how to fish? É para dar o peixe ou ensinar a pescar? Or more than that, they do not need any fish? Ou será que mais, além disso, será que eles não precisam de nenhum peixe? Because you let them see the beauty. Porque você deixa eles verem a beleza. I think the meaning of Mr. Keshe, what he said today, that even us, we do not aware and we do not really think about all this beauty which is coming. Eu acho que a gente nem sequer está ciente, sabe, de toda a beleza que está por vir. Any one of us, if we just here sit and fight, we as a knowledge seekers here, we will not fight. You know why? Because every one of us, he knows exactly what is tomorrow to bring. Eu acho que nenhum de nós aqui vai lutar, porque todos sabemos o que espera por nós amanhã. Because we have this light in our thinking. Porque nós temos essa luz no nosso pensar. And this is exactly what Mr. Keshe wants us to do. Isso é exatamente o que o Sr. Keshe quer que nós façamos. What this technology bring? What kind of beauty? O que essa tecnologia vai trazer? Que tipo de beleza? So why we are fighting? Então, por que nós estamos lutando? Why we have fear? Por que nós temos medo? Why we need to control the others for something it's not worth? Something what? It's not worth. Por que nós temos que lutar por algo que não vale a pena? Eu vim voando. Sorry, Jalal, I closed your mic. I was about to close other people's mic. Can you open your microphone, Jalal? Yeah. Sorry. So now you can judge yourself. E agora você pode julgar assim mesmo. Did I really made a good job? We done a good job. Será que eu realmente fiz um bom trabalho? Nós fizemos um bom trabalho. But is it good enough Mas será que é bom o suficiente? to our capacity? De acordo com nossa capacidade? We are teachers, not only in talk. Only in talk? What do you mean? Not only talk. Talk. Nós somos professores não apenas no falar. We need to touch the soul and let them see. Nós precisamos tocar a alma e deixar ela ver. What can this beautiful technology bring? O que essa bela tecnologia traz? Now, because we are all made this plasma, Agora, porque todos vocês são feitos desse plasma, I think you know now what to do. eu acho que você sabe agora o que fazer. The one who is praying always go to pray to take. But if we can call it a pray, we pray to give. Aquele que sempre vai orar ou rezar, ele sempre vai fazer isso para pegar. Mas nós temos que orar para dar, não para pegar. We give them the eyes to see what we see. Para darmos a eles os olhos para que eles possam ver o que nós vemos. We give them the knowledge. Nós damos a eles o conhecimento.
To use it, para usá-lo, to take out the fear. para remover o medo. Okay. Any question in that, or we go to the teacher? Ok, alguma pergunta sobre isso ou vamos para o ensinamento? Hello, Jalal. Hello, Jefferson. Hello, boa tarde a todo mundo. Jefferson aqui, São José dos Campos. Jalal, what the next step? Today we were reproved in this sense of. Do you using feel the happy, physicality. Jefferson? Yeah. Yes, I do. Okay. How you can make other person happy like you? Só um minuto, pessoal. O Jefferson perguntou assim, não, então a gente falhou, né? Aí o Jalal falou, você tá feliz? O Jefferson falou, eu tô. O Jalal falou, como você pode fazer os outros felizes? Well, Jalal, just giving the happiness that I have to everybody. Eu apenas posso dar a alegria que eu tenho para todo mundo. Your That's happiness, all right. from where it came? E de onde vem sua alegria? The happiness comes from everything that is coming from everywhere, and mainly from the connection that we have. Vem de todo lugar, vendo o que está para acontecer e da conexão que nós temos. And this happiness, it's something that will bring, in my view, wonderful times ahead. And we are part of it. Que nós temos um tempo ótimo à frente, nós somos parte disso. Eu não sei porque a Tânia está compartilhando a tela, viu, Tânia? So I think it's the beginning to interact. We are interacting already. Eu acho que está começando a interagir, nós já estamos interagindo. So we must practice. Okay. Então nós precisamos praticar. But I understood very well what you said, Jalal. It's perfect point. We can enlighten many, maybe the whole universe. Podemos iluminar muitos, o universo inteiro. And I will start to record. I forget to record. Recording in progress. Thank you, Jalal. We are Obrigado, together. Jalal. Tamo junto. Tânia, você está compartilhando sua tela, Tânia. Tá. Ah, Jacob. I wish I could talk to Jacob. Hello, hello. So, hello, Jacob. Welcome. So, this drawing is correct, Jalal. Is this drawing correct? No. No? No. Can you do it the right way? Okay. Can you take the drawing? Yeah, I took. In reality, Na realidade, it went out. okay. Okay. This you call
emotion. This you call physically. Isso aqui você chama de emoção, esse aqui de fisicalidade. Always an interaction. Sempre em interação. Create a third. E criar um terceiro. When this third, it's like a magnet. E quando esse terceiro, ele é como um imã. When it grows, it takes over. E quando ele cresce, ele assume. This is the reality. Essa é a realidade. You call it love, that shall be. Você chama isso de amor. Será que deveria? You call it war, that shall be. Você chama isso de guerra? Então será? Your emotion and your physicality interact, create a soul. Sua emoção e sua fisicalidade interagem e criam uma alma. Love is a soul. O amor Sadness is a é uma soul. alma. Hate is a soul. Ódio Need é is uma a alma. soul. Poor is a Necessidade. soul. Every word is a soul. Cada palavra é uma alma. So what do you like to create? Então, o que você gostaria de criar? And if you create, and this make you happy, I told you, if you do something and it serve and it make you happy, Se você faz algo e isso é como se você serve o outro, isso te faz feliz. just teach it in all Apenas- levels. Apenas ensine em todos os níveis. You see, you have here this level, you have here this level, Você tem aqui esse nível, esse and tem you aqui o have nível, here this level, which give you happiness. e você tem aqui esse nível que te dá alegria. Now, every second, this one will grow. E a cada segundo esse aqui vai crescer. What, do you mean this one? Whatever you do, you create a plasma. Jalal, do you mean this one will grow? You don't see it? Ah, now I see. O que quer que você faça, você vai criar um plasma. This is everywhere. Isso está em todo lado. Everything you do, you create a magna positioning. Tudo que você faz, você cria um posicionamento na grade. This magna positioning, it gives and takes. Esse posicionamento uma grave dá e pega. What do you think today? What we done? O que você acha que nós fizemos hoje? We done a plasma Nós fizemos um plasma with all this beauty in it. com toda essa beleza nele. You can every second, wherever you are, you link to it, you add to it. Você pode vir em qualquer segundo, qualquer tempo, qualquer lugar, você pode chegar e somar a ele. Whatever color you like. De qual cor você quiser. You know, because this is unlimited plasma. Porque é um plasma ilimitado.
we created in reality Nós criamos isso na realidade. a space child. Filho do espaço. You have a part in it. Você tem parte nisso. So how you like your part to serve? Então, como você quer que a sua parte sirva? Now, my part, I will link it to just what I just said. Minha parte eu vou ligar apenas com o que eu disse agora. I will give them the eyes, Eu vou dar a ele os olhos to see tomorrow with this knowledge. para ver amanhã esse conhecimento. You know, only speaking about this make me happy. So how about if you see it, if you touch it, if you live it, what will happen? Então, só de falar nisso, isso já me deixa feliz. Então, imagina se você ver isso, se você tocar isso, o que vai acontecer? I will give them so much that they will be anxious. Eu vou dar tanto para eles que eles vão ficar ansiosos. To leave all this crap, they can call it the matter state, to live in this beauty. Para viverem toda essa beleza que eles chamam de, nessa espaçonave que eles chamam de beleza do estado da matéria. But no worry. I am 1 second I was a little bit sad, and the second I was very happy. Não se preocupe, no segundo eu estava muito triste, no próximo eu já estava muito feliz. I was feeling that something is missing until Mr. Keshe came. Eu estava sentindo que estava faltando algo até que o Sr. Keshe chegou. Although we serve, all of us, it is due to our, due to our knowledge. Nós todos servimos, mas de acordo com o nosso conhecimento. But if we look at them as our children who is sitting there, Mas se nós olharmos para eles como nossos filhos que estão sentados lá, aren't you want them to see what you see, or think what you think, or live what you live? você não quer que ele veja o que você vê, ou pensa o que você pensa, ou viva o que você vive? I think you can reach them more. Eu acho que você pode alcançar eles mais. Okay. Did I answer your question, my dear? Ok, eu respondi sua pergunta, meu querido. Yes. And you can flip this magnet. Sabe, você sempre pode virar esse. Sadness, it's an energy magnet. Tristeza é uma energia magrável. Anger is energy magnet. Everything is energy magnet. A raiva também é uma energia magrável. Tudo é energia magrável. You can flip it. Você pode virar esse. Even in thinking, when sometimes when something bad happened, and you say, oh, why this happened and why this happened? Sabe quando algo ruim acontece, você pergunta, por que será que isso aconteceu? It hurt, yes, but sometimes you cannot. If you give all your money to have this experience, you will not, because it teach you something. E machuca, sim, mas mesmo que você tivesse toda a grana, porque isso está te ensinando algo. And you stay always paying to the memory of it until you recognize that
this is the best thing happened to you. Você fica sempre pagando e adicionando a memória disso, até que um dia você entende que isso era o melhor que podia acontecer com você. Then all what you give all these years, it will flip to a goodness. Então, tudo que você deu todos esses anos vai virar, como se vira um imã, e vai virar para alegria e tranquilidade. Bondade, na verdade. So always you can flip the magnet. Always. Sempre você pode inverter, girar esse imã. You call it a virus, you call it a cancer, you call it a knowledge, you call it a position. In second, you can flip it. Você chama isso de vírus, câncer, de posição. Em segundos você pode virar isso. Okay. You said you want to speak to Jaco, yes? Yeah, I wish I could. Is he here? Jaco? Yeah. I'm here now. Hello together. Hi. Hey, man. You see, hello. your wish is your command. Yeah, thank you, universe. Hey, I wish you could tell your history for us again, because it's so beautiful. I wish I could hear again. Oh, it's a long story. Yeah, we have only 3 hours. Okay. Yeah. Yes, you know, my life is like a jigsaw, and the puzzle pieces now all come together and makes a picture. Ele disse que a vida dele é como um quebra-cabeça que agora se monta e forma uma imagem. And you want me to tell the story from Extenstein again? E você quer que eu conte a história desde o começo? Yeah, please. Tell us from the day you born. Jalal falou, Then diga desde o dia que você nasceu. Then we need a lot of more time. In fact, okay, start in the beginning. When I was very young, I thought about what I want to do with my life. Quando eu era muito jovem, eu pensei no que eu ia fazer da minha vida. I thought, do you want a lot of money? That doesn't make you happy. Eu pensei que yeah? conseguir muito dinheiro não ia me fazer feliz. Do you want a lot of wealth in physical form? It doesn't bring also nothing in the end. E muita riqueza no nível físico não traz nada no final das contas. And that brought me to the thought, the wish to learn the most in this life. E me chegou um pensamento que eu deveria aprender o máximo a fazer. This thought, this wish brought me a lot of experiences that brought me further. Esse pensamento, esse desejo me trouxe várias experiências que me levou além. One of them was, for example, my parents were very believing. They went to church, so as a child I also had to go to church. E meus pais iam para a igreja e eu como criança também tinha que ir para a igreja. Then when I was sitting there, I was very young, maybe 5, 6 years old. I looked around and I saw the people, how they were like hypnotized. Desde pequeno eu via as pessoas como elas pareciam hipnotizadas. They all were fascinated from what was told from the council, and I don't say that it is wrong what they told from the council, but the way the people were focused was what astonished me the most. O que mais me impressionava era a maneira como as pessoas estavam focadas no que eles diziam. For me, back then, it was clear that this could not be the way to lay your responsibility to someone else. Desde pequeno eu entendi que essa não era a maneira de jogar sua responsabilidade para outra pessoa. I really tried to convince my parents that this was my vision, but they didn't understand. Tentei convencer meus pais que essa era a minha visão, mas eles não entendiam. For them, it was clear, if you don't follow your way of the church, then you will not come to heaven. Para eles era claro que se você não fosse para a igreja, você não ia para o céu.
it was about till 14 years that they say, in fact, it's for free, but you have to go. E com 14 anos, eles disseram, você tem que ir. And then I told them, either I have to go or I have to leave, because for me, this is not the way. Eu tenho que ir ou eu tenho que ir embora? Porque para mim essa não é a maneira. And I left the church. So then it happens that 3 of the priests or the people who were leading this church came to my parents' house. Daí eu saí da igreja e aconteceu que 3 desses líderes da igreja vieram até a casa dos meus pais. My sister also didn't went to church anymore. She was 1 year older. Minha irmã era um ano mais velha, também não queria mais ir para a igreja. And then they came, they took us, wanted to go to the living room to talk to us, and they didn't want me with them. Então eles pegaram e levaram a gente para a sala de estar para conversar e eles não queriam que eu estivesse junto. I told them, why not? We are together, we are brother and sister, we can talk together, all together, but they didn't want. Eu disse, por que não? Nós somos irmãos e irmãs, deveríamos falar tudo junto, mas eles não queriam. So my sister came out and she was crying a lot. She went away and I went in. Então minha irmã saiu chorando e eu entrei. I sit there and I looked at these 3 people, all clothed in black clothes, so it makes a lot of impression to me. Eu entrei e vi as pessoas vestidas de roupa preta, e isso me impressionou muito. But I got very, very angry. Mas eu fiquei com muita raiva. I told them, is this your way of believing, the way of convincing? E eu falei, essa é a maneira como vocês acreditam, como vocês convencem? And they started to talking, yes, this is the way, and this is how you get to heaven. And I told them, you don't even understand how a flower grows. E eles falaram assim, sim, esse é o caminho, assim que você vai para o céu. E eu falei, você nem entende como uma flor cresce. I told them, instead of going to church, when I see a flower grow and try to understand what the Creator did, it learns me more than you can ever tell to me. Se eu for um dia e aprender como o Criador fez essa flor crescer, vai me dizer mais do que vocês têm para me dizer. I told them, the way you try to force, because they asked before and they said you have to go there, and I told, no, it's not my way. Sorry, but this is not what I want. E eles queriam forçar e dizendo que eu tinha que ir lá, eu dizia, não, isso não é a minha maneira, não é assim que eu quero. And in the end, they gave up and said, okay, it's your way, it's your decision. I told them, yes, it is my decision, and I hope you will find the same. E no final eles desistiram e viram que essa era a minha posição. So they left, and for me, the chapter of church was closed. It was not necessary anymore. E eles foram embora e esse capítulo da igreja se fechou, não foi mais necessário. For me, I was thinking, you know, the people who pray, they pray in the morning, in the evening, in between, to their certain times. And for me, it was always clear, why don't you do it all day? E as pessoas rezavam de manhã, à tarde. Para mim era claro, por que você não faz isso o dia inteiro? Somewhere in the Bible is written, he went with God. It was Enoch, I think. I'm not sure. Yeah. E tem um lugar da Bíblia que diz que alguém esteve com Deus, acho que foi Enoch. And for me, this was the point where I have to say he was with his creator. Esse foi o ponto que eu disse que ele estava com o Criador dele. And aren't we also? Sorry? And aren't we also with our creator? E será que nós também não estamos com o nosso Criador? We're living, if we start to understand this contact, then we understand we are part of the creator. Se você começar a entender isso, você vai entender que nós somos parte do Criador. Then, next step, I was looking at teachings of Peter Salocher from Austria.
Uma vez eu estava procurando sobre o ensinamento do Peter Jalal, da Áustria. Peter had a lot of things with hydrogen heating systems, with low energy nuclear reactors and this stuff. Ele tinha muitas coisas como um aquecedor de hidrogênio, sistema de aquecimento e tal. And then all of a sudden he came with something where I had to say, this is something I was waiting for all my life. De repente ele veio com algo que eu percebi que era algo que eu estava esperando minha vida inteira por isso. He told about the Keshe Foundation and the plasma energy and the ganses, and I felt, you know this all your life. E ele falou sobre o plasma, sobre os GANs, e eu percebi que era isso que eu estava esperando minha vida inteira. So I started to listen, I started to follow the teachings. It was about 2015. Então eu comecei a ouvir e acompanhar os seus ensinamentos, era 2015, mais ou menos. For me, it was like opening your eyes every week and learning so much news that you have the feeling this is not possible. Para mim era abrir os olhos todo dia e aprender tanto e pensar que isso não era possível, porque era tanta coisa. In the beginning, I really have to admit I didn't understand why do we make it. No início eu confesso que eu não entendia por que a gente fazia isso. This changed very, very rapidly when 2020 came and the energy package go around the world. E isso ficou claro quando chegou 2020, esse pacote de energia se espalhou pelo mundo todo. So this helped me really to understand why this is. Então isso realmente me ajudou a entender por que nós fazemos isso. And I was very, very thankful that it was there to save us, to bring us a lot. E eu sou muito grato por isso. Then, yeah, I made almost every cups that is possible, not all. For me, on a certain point, it changed, and I felt that I don't want the physics, I want the field, the world of fields. I want to learn to live that. E eu comecei a fazer vários copos, fiz quase todos, mas aí eu descobri que eu queria trabalhar somente com os campos. And with all that we experienced till now, I'm extremely thankful. E com tudo que eu já experimentei até agora, eu sou extremamente grato. 2 days ago, I woke up. I work shift time, so sometimes I'm working in the morning, sometimes in the afternoon, sometimes in the night. And 2 days ago, I woke up and I felt like you can start flying. E 2 dias atrás eu acordei e percebi que você pode começar a voar. It was the first time I thought the connection to the Exensteiner, my ex-girlfriend was there, and in this moment I felt to hug her and to have the possibility to go there where your wish is. So you think about a certain destination and you go there. E é só você pensar num destino e você vai lá. Eu estava pensando sobre minha namorada. It is difficult at the moment because it is something new. It is something we don't know, but I feel that this is the way it will go in near future. No começo é difícil, porque é algo que você não conhece, mas eu acho que é essa maneira que vai ser no futuro. This experience at the Exensteiner, it was pure, really pure energy. Essa experiência que eu tive foi realmente uma energia muito pura. And the spreading that we could do there made me extremely humble. E a experiência que eu tive me tornou extremamente humilde. When we drove back in the car, we hardly said a word because we all three never had such an experience in life before. Quando nós voltávamos no carro, ninguém abriu a boca, porque ninguém nunca teve uma experiência dessa antes. I think people here don't know what is the experience, because they all are almost speak Portuguese. Then we expand. This was 1988. I was working in Germany. Isso foi em 88, eu nasci na Alemanha.
And my colleagues asked if it's possible to go climbing. They knew a place where it's possible to climb. And since I was in Switzerland, I had the equipment. So we said, okay, we go for climbing. Nós fomos escalar lá na Suíça. Then we did. We climbed up, not on the main part of the Exensteine, because there are lots of tourists, and I can send a link later if you're interested. It's a wonderful, nice place, but we went about 150, 200 meters aside, where also were stones. A gente foi para uma parte uns 100 metros mais afastada da parte principal, porque estava muito cheio. So we climbed up there. We were 4 colleagues. We went up, and it was a wonderful sundowner. It was really a great view up there. E a gente escalou e estava tudo muito bonito lá em cima. When I was sitting there, I felt something different. I could not explain what it was, but I felt here is something that is different. Quando eu estava sentado lá em cima, eu não sei explicar o que, mas eu senti algo diferente. So I finished my job. I went to Switzerland, and then 2015 there was a documentation on television. Então eu terminei meu trabalho, fui para a Suíça e quando foi em 2015 teve um documentário sobre esse lugar. They showed this place, and I thought, hey, I know this. I recognized it, so I listened very well. And they were explaining this place was a very special place because it goes back to the time of the Romans. They fought and were defeated by the Germans in this Teutoburger forest is the place where these stones are. Eles numa floresta, foi o lugar que mostrou lá no documentário que era o lugar onde os alemães derrotaram os romanos e eu reconheci esse local quando eu vi no documentário. Eles falaram que era um local muito especial. They also told that the Nazis had their occult sessions there, and they thought about how they could damage the world with a lot of negativity. E eu ouvi falar que teve uns trabalhos ocultos dos alemães lá e eles tentaram afetar o mundo com a negatividade. The moment I heard that, it was for me clear. All my hairs were standing up. I knew I have to go back there. Quando eu vi no documentário, eu reconheci, fiquei todo arrepiado e percebi que eu tinha que voltar lá. So I organized with my ex-girlfriend and the ex-boyfriend of my sister. He is very spiritual, because I had the feeling men, women, and spirit have to be there. I don't know why. It came just to me, and I asked them, and they certainly said, yes, of course, we come with you. Então eu pensei no Espírito Santo, no corpo. So the Holy Spirit? Can you say again? No, it was spiritual. It was not the Holy Spirit. It was the part. No, the Father, the Son, and the Spirit, is it? No, it was men, women, and the spiritual part of us. Which is? The soul. Oh, And okay. he is one. I have to explain more. He is a clairvoyant. He sees things we don't see. So he is the spirit. You are the man, and your sister is the girl. Is it the woman? My ex-girlfriend was the woman. Ah, So we had all three okay. parts represented. Okay. Então ele estava com a ex-mulher dele e estava com o cara que era namorado dela na época, que era muito espiritual, era claro, evidente. Então ele pensou assim, temos que ir os três, que é o homem, a mulher e o espírito. So we went there. We went to that place where we were climbing beside the mainstream, and I was very astonished. There were a lot of fanions, like they have in Tibet in the mountains, the colorful triangle fanions. What is fanions? It's flags, prayer flags. Bom, ele subiu lá e ele viu que tinha muitas, como se fosse, tipo umas bandeiras que você faz oração para ela, que eles usam lá naquela região. E ele viu que tinha muito dessas bandeiras, ele ficou impressionado. There were candles burning, lots of them. There were letters written, which I was reading, and they were all written by light workers. They were signed by light workers. The letters was what? Yes. The letters were written, the Latin, story Latin. about this place.
letters written, you know, like you write to your beloved. Yeah, but in which language? In German? In German, yes. E ele encontrou muitas cartas lá, e velas acesas, cartas escritas em alemão. And these letters said something important, that is just from people that went there climbing. Yes, these people, independent from me, went there for the exactly same thing. Essas pessoas estavam independentes deles, pessoas que foram lá pelo mesmo motivo, escreveram cartas e deixaram lá, e tinha velas acesas e tal. So we looked around, saw this, read this, and then we came together, our three, and we gave each other hands. Então nós lemos as cartas, depois unimos os três e demos as mãos os três. And in this moment, the gap opened and there was love and light from the Creator coming down to this place. Então, nesse momento, abriu espaço e desceu luz do Criador nesse lugar. So, inside the cave? It was not a cave. It was down at the rocks. It are rocks growing up. They are maybe 10 meters diameter and maybe 30 meters up. So it's very special. Não era uma caverna, era em cima das pedras, um lugar muito especial. So the sky opened and a light descend from the sky. Yes. Our triangle, it was filled with energy, and it felt like this place needs this energy to clean, to. E triângulo, esse triângulo que a gente fazia foi preenchido com uma luz do sol. E parecia que, com uma luz que descia do céu, e parecia que esse lugar precisava dessa energia, dessa luz para ser limpo. We looked at each other and we didn't say a word. Nós olhamos para o outro e ninguém falou nada. Of course, we had to go back home and we drove the car, but it was silent in the car. Nós tivemos que voltar para casa e todo mundo estava silencioso no carro, ninguém falava nada. Ninguém conseguia falar. Speechless. Yes, definitely. Todo mundo sem palavras pelo que aconteceu. And what about the feeling during the night? It is as if you were guided to a place, to a point in time where you have to be there. You know that you have to be there, but you don't know why. É como se eu tivesse que estar lá, mas eu não soubesse por quê. So that was my experience in Extenstein. But do you feel the feeling of love very strong? What kind of feelings did the light bring to you? May I ask you another question? Did you experience unconditional love? Yeah, I felt for 3 times in my life. Okay, then we know what we're talking about. Because and you know, everyone, if you can love from 1 to 10, the love I felt was 1 million. Yes, I know. And I cannot explain. I know. And they went into my dream, 3 knowledge seekers. They are always in 3. The knowledge seekers, the aliens, they always find me in 3 persons. And they told me this unconditional love is the key to traveling with the soul. And I think you heard my history. Yes. And they went into my dream and they showed me a round mirror that put a sunset on the top, like a 3D projection. And when I look into the sun, I felt the same love that I felt in my house when I saw somebody invisible. Yes. Então, pessoal, eu perguntei para ele, né, qual o sentimento que ele sentiu. Ele falou do amor incondicional. Ele falou, você já sentiu uma vez, tal. Aí eu falei, contando a história que eu já contei milhares de vezes, não vou mais contar, que eu tive aqui em casa. Something opens when you experience such a thing. It changes. It changes you for the rest of your life. E quando algo acontece desse nível, muda você pro resto da sua vida. So last year, Can you bring on your sensation the feeling of the unconditional love again? Did you ever try? I felt it when I
met my soul twin. Eu perguntei se ele já conseguiu trazer de volta esse sentimento de amor incondicional alguma vez, se ele já tentou. Ele falou que ele sentiu quando ele encontrou a alma gêmea dele. In fact, it You was the say, you same. say your wife? No, it's not my wife. Ah, não é minha esposa. Eu pensei que era a esposa dele. It was another lady. I was married by then, but this is the same. I knew all my life that I will meet my soul twin earlier or later. I didn't know when, but I knew that I will. Eu sempre soube que mais cedo ou mais tarde eu ia encontrar uma pessoa que era minha alma gêmea. So, how do you recognize that her is your soul twin? Well, this is the same. If you have the honor to experience, then you know. E eu perguntei como você reconheceu, né? Ele falou, se um dia você tiver a honra de experimentar isso, você vai saber. And she understood the same? Yes. And now you are friends? No. E ela entendeu o mesmo? Ele falou sim. Eu falei, agora vocês são amigos? Ele falou não. This is on the level where you decide different than in a rational, normal thinking. Está num nível que você decide diferente do que no nível racional e normal de pensar, de pensamento. We were together 3 months. I told my wife about her. She knew what is going on. My marriage was finished anyway. Later, I noticed that it, in fact, finished years before. But it's something else, and it's not important. Important is I experienced with her the love that I knew that was on earth, but I never found it. Bom, ele disse que ele tinha se separado da mulher. Eu não sei, acho que ele tinha se separado da mulher dele na época e ele experimentou um amor que ele nunca tinha sentido antes. She was in a situation where she could not just leave without responsibility, and I was, so we decided to not go this way. Ela estava numa situação que ela não podia viver sem responsabilidade e nós decidimos que não dava para ser assim. She promised me one day, and ela me prometeu um dia. I knew, but I also knew that it could be long. And you know, if you're aware of the living, the time of the soul is eternal. Sabe que o tempo da alma é eterno. So we're discussing about a few years here down on Earth. This is peanuts in the total. Nós ficamos discutindo sobre os anos aqui na Terra, mas isso não é nada para a alma. And in such things, if you have to take responsibility, if you have to take a decision, you should see the whole picture, not only a part. Se você tem que tomar uma decisão, você tem que ver a imagem como um todo, não apenas um ponto. And I know one day the connection will be there again. Eu sei que um dia a conexão vai estar lá de novo. So I don't worry. Então eu não me preocupo. Yeah, that was a part of my story. Isso é parte da minha história. Só uma parte da minha história. It even started earlier. Comes to my mind. My grandmother, she had a little girl born with almost 1 year. She died, and my grandmother and grandfather had a very hard time because of that. Minha mãe teve uma filhinha pequena que morreu cedo e meus avós sofreram muito com isso. So the next child was born, was a boy. My grandmother went to church and she gave back the child to God. Então o próximo menino que nasceu a próxima pessoa que nasceu era um menino. Então minha avó foi para a igreja e ela deu esse filho para Deus. What do you mean by this? This is symbolic. This is not real, but she went there and she symbolically gave this child back então to God. ela simbolicamente foi lá e deu esse filho para Deus. And she thanked very much that she had the honor to look for this child to the best that she can. E ela agradeceu por ter a honra de cuidar dessa criança e fazer o melhor que ela pode. After this experience, my mother, who was the fourth child born to them, she did the same. Minha mãe foi a quarta nascida dessa linhagem e ela fez o mesmo.
and it's also the same in my generation, because it's an honor to have children, to look for them, but they are not yours. It's not your ownership. E é o mesmo para minha geração, porque é uma honra ter um filho, mas ele não é seu, ele não pertence a você. And all these things, they build how you become, how your soul become. They always taught me the right way, to act the right way, to speak the right way, think the right way, without any other thoughts. This was their way they wanted to go. E essa maneira como ele queria ir. So, anyone have any question to Jacob? I think your experience is so amazing because I connected to my experience. Alguém tem uma pergunta pro Jacob, pessoal? Okay, Jacob, go on. We are all part of the same. Sabe So que nós todos somos partes do mesmo. It's not astonished that our experiences are also going the same, because we have to learn the same. Não é de impressionar que a nossa experiência seja parecida, porque todos nós temos que aprender o mesmo. I also grew up and I worked in Switzerland. First, I work in hydraulics. We produce electric power with water. And beside that, I also had the honor to do the career as a firefighter. Ele disse que se criou na Suíça e trabalhou em hidrelétrica e como bombeiro. Started small as a normal firefighter, and then they came, you can have the responsibility about the equipment and everything. Comecei como bombeiro normal, aí comecei a ter responsabilidade sobre equipamento e tudo. And then they came, you can become a group leader, of course, and then you can be an officer, and after 13 years, they said, you can become a commander. E eles me falaram que depois eu podia me tornar um grupo de líder, depois um oficial e depois de 30 anos um comandante. So I was responsible for 30 people. Então eu era responsável por 30 pessoas. And if you are in front, you have a building burning, for example, you have to choose which one you send in. So you have to know what is the capability of this person. Can he handle it? Is it dangerous? If not, if it's dangerous, then you keep him outside. Então, quando você está indo enfrentar uma situação de incêndio, você tem que conhecer sua equipe, saber quem você vai mandar, qual a habilidade que ele tem. Será que é perigoso? Será que é melhor ele ficar para fora? And believe me, sometimes this is not easy. E acredite em mim, às vezes isso não é fácil. Because you have to deal with the people who are there. Porque você tem que lidar com as pessoas que estão lá. System in Switzerland is open, so you have approximately 100 people in a firefighter. Depending on what the alert says, you have maybe 25 people who come there. E tem 100 pessoas lá na Suíça, ela é muito aberta para. E às vezes, quando toca o alarme, você tem só 25 pessoas para trabalhar. And I always say you have to be very creative. You have to think in possibilities. And of course, check the danger, and then you have to take a decision. Você tem que ser muito criativo, checar as possibilidades, checar o perigo e tomar decisão. And thank God, I never had a loss. We never had big accidents. This can be different because you cannot control everything if you have, for example, 100 people on an object. E eu, graças a Deus, eu nunca perdi ninguém, nunca tive um acidente grave, e isso poderia ser diferente se eu tivesse 100 pessoas, por exemplo. But I also always saw it as a responsibility, and I always prayed before I went to the emergency. Eu sempre tive isso como uma responsabilidade, sempre orei antes de entrar no serviço de emergência. So in total, it was 30 years, and since last year I retired officially. They don't want to let me go. I still have some administration and small jobs, but it is. If I look back, it is even if it was not an easy experience. Sometimes it was a wonderful experience because you learn a lot. Bom, ele disse que meio que aposentou agora e que ele aprendeu muito com essas experiências. Não é fácil, mas ele aprendeu muito.
Little example, 2005, we had a big water flood here in our area around. Half of Switzerland was underwater. In Meiringen, the place where I live, it was 2/3 of the village was completely underwater. Falamos de uma situação que 2/3 da vila estava completamente embaixo da água por uma inundação que teve. And I was doing my part of the job with my firefighters. We were securing buildings and everything was okay. But in Meiringen, there was a big damage. Where was the big damage? In the place where I live. I'm doing the firefighters in another place. Ele estava combatendo fogo em outra vizinhança e a vizinhança dele estava pegando fogo. Onde ele mora estava pegando fogo. So it is usual that if you have problems, and our place was not bad, we had not a big problem, so it is normal that the next day you go to your colleagues and ask if you can offer your help. Então, como o nosso local não teve muito dano, é normal você ir para os amigos e oferecer apoio, ajuda. When I came there, I knew a lot of people, and he came to me and asked, what is your job? And I told him, I don't have a job, I come to help. So he really put me on the arm and he threw me into the place where the other officers were working, and they were there working more than 24 hours. E aí eu cheguei, ofereci ajuda, eles perguntaram o que eu fazia, eu falei, eu só vim para ajudar, eu não faço nada. E ele me colocou lá na linha de frente com os outros oficiais. And I told him, tell me what I can help you. And the commander of Meiringen, he almost had tears in his eyes, and he says, yeah, they are very happy that they can go home for sleep. E o comandante me olhou com lágrimas nos olhos e falou, eles vão ficar muito felizes para poder ir para casa e poder dormir, que eles estavam trabalhando há mais de 24 horas. And then in the end, it was 7 days instead of a few hours, which I thought I can go and help them. They didn't let me go anymore. Então eu pensei que ia ser só algumas horas, mas foram mais de 7 dias. E todo dia eu ia lá ajudar eles não deixavam eu ir embora. I did a lot of courses before. It was all theoretically, of course. Sometimes they also showed something, but you know, for these cases where you have 300 houses in the water, people who have to be saved, a lot of things, museums who were in the water and had to be a special treatment and so on. You cannot prepare for this in courses. Ele disse que não tem como se preparar para isso no curso, porque é muita coisa teórica, mas na prática era 300 casas debaixo d'água e pessoas para serem salvas, museu tudo alagado. I called my chief and I said, this is the best learning school I ever had. Can I stay? E eu chamei meu chefe e falei, essa é a melhor escola que eu já tive, será que eu posso ficar? He says, yeah, you can do what you want. If you want, you can stay. Você pode fazer o que você quiser, se você quiser, você pode ficar. So I did, and I can tell you the love you experience to help other people. We had about between 300 and 500 calls in a day. E o poder de ajudar as outras pessoas, nós temos como uns 300 a 400 chamadas todo dia. I organized one guy, I brought my laptop, my personal laptop. This guy was typing what he was hearing. A lady was sitting beside me, she took the telephone, and I had 2 mobile phones to organize all the people outside. E eu levava meu computador, o outro rapaz no telefone, e a outra menina com 2 celulares do lado de fora, a gente organizava tudo. So in the evening, when I went home, we could push the button, print it out, and had the protocol for all the day. Então, na tarde, eu chegava em casa, apertava o botão e tinha o protocolo pro dia inteiro. And I can tell you, I had stories. There was a man, he felt himself very important. E eu tenho várias histórias. Teve um homem que se sentia muito importante. He went to the firefighters and told them they have to come to clean his swimming pool. Ele foi nos bombeiros e disse que eles deviam ir para limpar a piscina dele. And this firefighter says, no, there are people who cannot live in their houses until then it's finished. Then you can have your swimming pool cleaned. Tem pessoas que não podem viver em suas casas. Vamos terminar isso, depois você pode ter sua piscina limpa. So this person called me and said, oh, Herr von Schagen, you have to do this, you have to do. And I told him, listen, it is 11 o'clock now in the morning. The people are working. I try to find someone to help you. I did not know it was because of the pool. I heard it later.
Daí ele veio falar para mim, eu disse, meu, são 11 horas, tem gente precisando de ajuda, e eu nem sabia que era sobre a piscina depois que eu descobri. Since there were not firefighters anymore to send, two ladies were sent to him. They didn't know what was his problem, so they went to his door. Então não tinha mais nenhum bombeiro, nós enviamos duas senhoritas para ajudar ele. E elas nem sabiam, elas bateram na porta. He opened the door and told them, "I cannot use you. You are not used." Tongue and put the door closed again. So, you're not what? You have no use? Yes, he cannot use them because they were ladies. They cannot clean his swimming pool. Ele falou assim, não, porque vocês são mulheres, vocês não podem limpar minha piscina. Ele bateu a porta na cara dela. Then they came back and told this story. In the evening, the firefighters came and told me the same story, and I was thinking, this poor man. Eles me contaram essa história, depois os bombeiros da tarde me contaram, e eu pensei, pobre coitado. And on the other hand, there were stories about people who were standing on the street, raising their hand when the guys with tractors coming by to pump out their basements, and it was functioning so very well. You know, if people stand together, it is unbelievable what you can reach in a short time. Ele disse que quando as pessoas estão juntas, é inacreditável o que você pode conseguir em tão pouco tempo. So it was about 2 weeks, and then most of the damage that was there was gone again. Então, depois de 2 semanas, a maior parte do dano que estava lá tinha sido causado de novo. Another case was I got a phone and a lady called who were evacuating people near a mountain where the whole mountain was running down the valley. Tem outro caso que aconteceu num vale. And they called, this man doesn't want to go out. He has his gun ready to shoot. And he says, if you do one step, I shoot. What can I do? Tinha um homem com uma arma, ele falou, se você se mover eu atiro, um passo e eu atiro, o que eu posso fazer? I told him, come back, we sent the police. Eu falei para ele, se acalma, nós vamos mandar a polícia. Police went there and this man had to sign the formula and then he could stay in his house, although the mountain was running to his house and it was really, really dangerous. E esse homem assinou um papel e pôde continuar na sua casa, mesmo que tudo estava desabando por lá e era muito, muito perigoso. You can imagine we had a lot of such cases, and I prepared my firefighters in an exercise where I put all this experience on lists, and I let them do the phone calls against each other. So the one had a problem, he gave it to the other one had the solution, and there were 3 groups together and they exercised. Ele está falando dos exercícios que ele faz com os bombeiros, ele divide em grupos e dá problemas para um, soluções para outro, e um liga para outro, tenta resolver, fazem exercício. And one of the guys came to me after this exercise and he says, who can imagine such a bullshit? E um dos caras chegou para mim e falou assim, quem pode imaginar essa bosta aqui? I took the copy of the protocol and I told him, here, this happened in Meiding, in your own hometown. This happened exactly a few years ago. E eu mostrei para ele, ó, isso aqui aconteceu na sua cidade natal alguns anos atrás. And in this moment he said, okay, now I know why we do this exercise. Aí ele falou, agora eu sei porque a gente faz esse exercício. Jaco, Yes. I think you will be very useful if we if Keshe Foundation build this rescue group. Yeah. Jalal, I'm ready. Jalal falou que ele vai ser muito bem-vindo essa Fundação Keshe fazer um grupo de resgate. I think you was about to say that he will be very useful when you want to drink a coffee and smoke a cigarette. only if it's illy coffee. Bom, eu achei que o Jalal ia falar para ele assim, bom, você vai ser útil quando eu quiser tomar um café ou fumar um cigarro aqui na sala. You know, really, if you look to your story, really, Yes. and analyze all this, what you have been through, Yes. there is a purpose of serving, and I this know. serving it will come.
I'm E o very Jalal aware. falou que se você olhar por tudo que ele passou, tem um propósito de servir assim. E esse propósito vai vir um dia. Mr. Keshe is calling for a long time, O Sr. Keshe está chamando há muito tempo. not on the physical, but on the soul level. Não no Yes, nível yes. físico, mas a nível de alma. Sim, sim. You know, Jalal, I have some responsibilities which I have to finish here. And the situation that is growing up now can make big changes in a very short time. Ele tem coisa que ele tem que resolver lá, situações que estão acontecendo lá, pode causar mudanças em um período muito curto. I set my marker, and when this marker is done, I'll be on my way. Eu tenho minha data e quando eu cumprir isso, eu vou seguir meu caminho. If you need help, just call. I know. You know, you came a few days after me in Linz. I was the 9th of September. I went to Linz exhibition. And I was so sorry that I missed you and Dean and Günther was there, Herbert was there, Tony was there. Yeah, I was really sorry that I could not stay for a few days longer. You know my trouble was before one day decide. Everything was before one day. Yes, yeah. And I couldn't believe that I was very happy that I don't know what to tell you. If they told me you can walk to there, I will walk. Yes, I know. Everything comes on time. In my life, I experienced so much. Whatever has to come, it comes on time. So sometimes we just have to let it come on time. Yeah. And then it comes good. Danilo, do you want to translate? No, I don't want. It's a personal conversation. Well, I don't No need to problem. translate everything. No problem. So, I see forward to what is to come. Because I know yeah. it will be good. You know, I when I met Keshe Foundation, it was like a calling also. When this bizarre thing that we are living, which I cannot talk because of the YouTube, politics, and this package. And I felt a very strong desire to help the mankind. I took all the money I had, which was not much, and I start to make some devices with, they called colloidal silver. I know. And after I met the GANs, and I just forget about the colloidal, and I jump into the GANs. It was like a calling from my soul. Yes. Eu tô I had a falando step para in ele. between. Sorry. Sorry, you go. Eu tava falando para ele que foi como um chamado para mim também, como eu conheci a fundação. Quando começou essa parada aí que nós estamos vivendo, que eu não posso falar por causa do YouTube, esse pacote aí de energia, eu senti um chamado muito grande na minha alma e eu peguei tudo que eu tinha de dinheiro e aprendi a fazer prata coloidal, comecei, aí depois eu conheci o Gans e pulei de cabeça. Ok, Jacob, you can talk. Yes. It is. Every soul has a purpose, and now is the time where we start to see what our purpose is. Cada alma tem um propósito e agora é o momento da gente começar a ver qual é o propósito de cada um. And we just have to accept and follow the way. Nós temos apenas que aceitar e seguir o caminho. Pessoal, quem quiser intervir, falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Podem abrir o microfone. Hey guys, feel free to open your mic if you want to join us on the talking. Just open your mic, you don't need to raise your hand. Feel free to talk, we are here talking as friends. As a family. I will try to send the link, is that okay? Yeah, you can invite everybody. From the Extensteiner, that you can see a part of it. It is not the total, but it is at least a part of it is you will share the link of the place where happened the phenomenon. It is a music part, so you can see it and listen, and it's very nice description of the Extensteiner. Ele vai mandar as fotos do lugar. Alexandre, quer perguntar, Alexandre? Pode abrir seu microfone, fica à vontade. Quiser conversar, falar alguma coisa, Alexandre? I will try to share. Não sei se o Alexandre levantou a mão porque ele quis, ou foi sem querer.
Danilo, Hum. deixa eu perguntar para ele, para ele descrever um pouco melhor essas luzes. Jaco, Yeah. could you please describe more these lights that you saw? Was which como que fala? Many kinds of colors, or only the colors of the sun? It was pure white light, pure energy, pure love, is what I felt. How long was the light? I don't know. In this moment, you don't have a time. You don't realize what is a minute. It's an experience where you melt together, where everything is one, and the only thing you want is to serve. Ele disse que, eu perguntei quanto tempo durou, ele falou que não dá para saber o tempo, que você se une com o todo e tudo que você quer é servir, e você está unido e não tem tempo, não dá para saber o tempo. I think the great trick is to recall this feeling every time you want and change your reality, you know? Especially when you need it. Yeah, because I think it's like create your own environment with your emotion and changing reality. But the point is, how can we recall this amazing feelings? Because it's not easy. You create the magnet. Yes. And in this moment when you really need it, it will be there. Bom, eu perguntei para eles se o segredo é como sentir esse amor de novo, né? Usar como uma ferramenta para você criar seu ambiente e você poder mudar a realidade. O Jalal falou, bom, você cria um imã. E aí o Jaco falou, então, quando você precisar, vai estar lá. Can we try to talk about this? Danilo, I would like to say something. I can identify with a lot of things with Jaco, and the service, it just becomes a part of your life. You need it. It's a calling that you have inside, and then you don't think about it. God puts you in the places where He needs you, or the universe puts you in the places where He needs you. And then you just serve. You translate after? I will just light my cigarette. You can translate, okay? Take over for one minute. Are you smoking? Yeah, I'm smoking. Oh my God. Smoky Joe. Cigarette kill you. No, it's not cigarette. It's a natural cigarette from Jamaica. Who's supposed to translate what? Yeah. So just translate the good part, not the underground. Okay. Pero what I'm translating? I'm not translating. Alenka's translating into Spanish. I was just joining the conversation. So I sent a link in the chat. It's really a very special place. You know this. Is that in the Alps? Sorry? You know this is that place in the Alps? Sorry, Bati, so what you said? In the Alps? The mountains? Yeah, no, it's not in the Alps. It's in the Teutoburger forest. It's in the middle of Germany, near Hanover Castle. Yeah. You know these places you have it. Yes, I've been there. And your Pedro, body. eu tô falando pra você sentar logo lá no cadeirão. Ô Pedro, seu bagunceiro. Eu só vou deixar no almoço na terça-feira. Pode sentar. Vai apanhar, Pedro, bagunceiro. Ai, desculpa. Okay. Go on, guys. I'm here back. Okay. A similar thing happened when I went to Linz too. A few days before, same thing. They brought a documentary of Mauthausen. Ele disse que em Linz aconteceu a mesma coisa com ele. You felt the same lights on Linz?
It was my boosgum, my hair standing up. So I knew I have to go there. Ah, ele também falou que ficou arrepiado quando ele viu o centro de linhas e ele percebeu que ele tinha que ir lá. So after we went to the exhibition, we went to Mauthausen, and it's the place where they started with Konzentrationslager. You know, the people in Brazil, they are sharing with me that they are controlling the climate. They are making stop rain. Mm-hmm. Hard. And I never shared with anybody here, but one day I was with my kids, and we was coming back from the school, and I said, "Do you want me to make stop raining?" And she said, of course, show me. And I said, okay, rain stops, and I make a sign with my hand, I make a movement, and the rain just stopped on the same time. And he was baffled, and he said, "Oh my God, you are a superhero." And I never told people on the Brazilian group, and they came to me days after, and they told me, "Oh, now can you control the climate, make stop raining? Can you calm down storms?" And I said, "Oh, you guys live in things like me." Of course. Now I need a time to translate. Eu tô comentando aqui, pessoal, que eu não lembro quem quiser falar aí, trazer o testemunho. Muitas pessoas estavam falando que estavam conseguindo controlar o clima com sua mente, fazer parar de chover, acalmar uma tempestade. E eu contei a experiência que eu tive com o Miguel, né? Que estava chovendo, e eu falei, Miguel, você duvida eu fazer parar de chover? Ele falou, duvido. Eu falei, chuva, para. E fiz um sinal com a mão e a chuva parou, né? E ele ficou de boca aberta. E eu não falei para ninguém. E depois de um tempo, a galera do grupo veio falar, meu, nós estamos tendo experiência com o clima, de influenciar no clima com a mente. So, people are having this kind of experience on the Brazilian group. May I tell you one of mine? Eu posso te contar uma minha? Of course, please. I did read in the internet that it is possible to dissolve clouds with your eyes. Eu li na internet que era possível dissolver nuvens com seus olhos. And I thought, this is not possible, but I want to try. Eu pensei, bom, isso não é possível, mas eu quero tentar. So I went to the balcony, and there were white clouds in the sky, and I did what they say. It was like going like a matrix over it, left side, right side, up and down, and wait, do like that. Like video game? No, it's just you put a matrix on the cloud and you go from the left side to the right side and slowly down, and then you go up and down. So you cover all of the cloud and you feel what is happening. With your mind? You don't have to do it with your mind. You do it with your physical eyes. Bom, aí ele disse que foi para a sacada dele e o processo que você faz é que você olha para as nuvens, você faz com seus olhos, você vai para cima, para baixo, esquerda, direita. And don't be astonished about the energy you feel in your body. E não fique assustado com a energia que você sente no seu corpo. Some explain it like an organ, which you can transfer with your eyes. You can suck them inside yourself. I don't do it with, explicam como órgão, a energia órgão, que você pode sugar para dentro dos seus olhos. And I was astonished it worked. E eu fiquei impressionado que funciona. In the end, I had a blue sky and there was not a single cloud around. No final o céu ficou azul e não tinha nenhuma nuvem mais ao redor. Then I start thinking, this must be a coincidence. It's not possible. E eu comecei a pensar, isso foi por acidente, isso não é possível. Then we went to the holidays in Italy. We were on the boat. My boys were with me, and I told them, "Do you want to learn something?" A gente saiu de férias, meus filhos estavam comigo, eu falei, vocês querem aprender alguma coisa? They said, yes, of course. So I told them, we're going to solve these clouds, and they were looking at me like, are you crazy? E eu falei, nós vamos desmanchar essas nuvens. E eles olharam para mim e falaram, você tá ficando louco? And I told them, well, what can happen? It can only not function. E eu falei, vamos tentar, o máximo que vai acontecer é não funcionar. We started, and effectively these clouds disappeared, and they were looking like, how is this possible? E efetivamente as nuvens desapareceram e eles pensaram, como isso é possível? I told them, don't ask me, I just know that it works. Eu falei, não me pergunte, eu apenas sei que funciona. You know, the other day I was
giving a ride to a friend of my woman. And when I reached the destination, her home, there's a password to enter on the building. And she said the password is 12334. And when she told me this number, I remember. And I thought, oh my God, I know this number. 1, 2, and double 3 and 4. And I don't know from where I remember. She never told me this number. It's like a deja vu, you know. And Jalal told me that he have a lot of experience with deja vu. Eu tô falando aqui, pessoal, que esses dias minha amiga parou, deixei ela de carona, e aí quando ela chegou na casa dela, ela falou assim, minha senha é 12334. Quando ela me falou esse número, me deu um estalo no meu cérebro, que eu falei, eu conheço esse número, acho que eu sonhei com isso essa noite. E o Jalal já teve muita experiência com isso. You know, maybe I dream about it. I really don't understand. And So the day I saw a UFO, I have the same feeling. The biggest UFO I saw in my life, I have this snap in my brain. And I thought, oh my God, I will see it right now. I know. And then I see. It's like a second of disconnection of reality. E uma vez quando eu vi um OVNI, pessoal, eu tive a mesma sensação. E segundos antes, eu tive um déjà vu, eu sabia que ia acontecer alguma coisa, eu não sabia da onde. Okay, Jacob. It's our perspective who makes the sight of the seeing. É a nossa perspectiva que faz o lado que você está vendo. And what is reality? For me, the reality is in the plasma world, not in the physicality. E qual é a realidade? Para mim, a realidade está no plasma, não na fisicalidade. And with everything Mr. Keshe does, he brings us closer to this reality. E tudo que o Sr. Keshe faz, ele traz a gente mais perto dessa realidade. And I'm thankful. And you know, people are making nano with the hands. People are very crazy in Brazil. Since your body is the best reactor, why not? Yeah. Eu tô falando aqui que o pessoal do Brasil é muito louco. O pessoal tá fazendo nano com as mãos. Aí ele falou, por que não? Seu corpo é um grande reator. Inclusive, o pessoal podia falar as experiências aí, interagir, trocar ideia, né? Senão fica só eu falando. O Jacob, vocês estão aqui para conversar também, pessoal. A intenção é todo mundo participar, não é ser uma conversa de duas pessoas ou três. So, guys, everybody can open your mic and participate. It's not a two-person conversation. Please join us and tell your history. Brazilians have a lot of history, but they don't talk. But sometimes you know, I can't talk for them because I talk a lot. I talk for everybody. I'm always talking. I'm a machine gun of words. You're the show. Yeah. So, you know, I think the beauty on Keshe Foundation, it's things that you do not understand but happen to you like magic. You know, that's the beauty. And these things that makes me really believe on Keshe Foundation. Like, I will show you. Eu tô falando, pessoal, que o que me faz acreditar na Fundação Keshe são as coisas que não fazem sentido. Can you see? Coil cloud. Yeah. In front of my house. I was coming back after a hard day of work, and they showed me a coil cloud. Then I took a picture and disappeared 10 seconds after. And it's a big confirmation for my soul. Maybe, who knows who did this coil? Maybe it was my soul. If you can disappear a cloud, you can make it a coil. Why not? Since everything is connected. Yeah. Eu tô falando aqui, pessoal, que um dia me apareceu essa nuvem, né? E essas coisas que eu curto, cara, não é... Isso dá muito mais valor que você entender as coisas paranormais que acontecem. E eu falei, será que não foi minha alma que fez? Ele disse que ele conseguiu sumir uma nuvem com os olhos. E por que será que não foi eu que fiz essa bobina? Fico achando que foi os alienígenas, né? I think these experiences are the best, you know. Dreams, a lot of dreams when I start the foundation. A lot of beautiful dreams. The first week when I joined the foundation, I have a dream with an alien. It's very hard for me to dream with aliens. It was the second time. And this alien was flying close to me, and
his body was a copper coil, nano coated copper coil, and it was amazing. Pessoal, eu falei para ele que desde que eu entrei na fundação eu tive muitos sonhos malucos também, eu curto muito sonho. E uma vez um alien, o corpo dele era um formato de uma bobina nano, era preto, uma bobina preta flutuando. And make a lot of sense, Jalal, the body as a coil. Don't you think? What you said? Yeah, listen, is a nano coated copper coil the body of the alien? The alien was this was the alien in my dream, following me, flying around me. Multi-dimension. He was following me, he was my friend, and he has a body like this. It was the first dream I have when I met the foundation, the first crazy dream. Yeah, when I met the foundation for 2 weeks, I didn't have any dream. Jalal disse que não teve nenhum sonho por 2 semanas quando ele conheceu a fundação. You know why? Sabe por quê? Because I didn't sleep for 2 weeks. Porque eu fiquei sem dormir 2 semanas. CH3. No, really. For 2 weeks I didn't sleep. Studying. 2 semanas sem dormir estudando. One day I have the headphone and I went to take a shower. Quando eu não estava no telefone, eu fui tomar um banho. Crazy time. You know, the other day I saw a very tall building and I saw a guy here on close to the window with a little boy, and he like throw the little boy and jump after, trying to get him with the hand, with the fields of the hand. That's a very bad hand. He was trying to catch the baby. The baby was falling, and here's the baby. He was trying to get with the magnetic fields. It was like a simulation room, you know? He jumped after the kid, and they are both falling, and he was trying. But it was just a simulation, because then I saw he's walking there with the kids talking. And then I was here on the other building. And then a young guy with yellow mustache came, and I said, I'm not here because of you. I'm here because of Mr. Keshe. And he said, I am Mr. Keshe. And I realized that was a younger version of Mr. Keshe. And we was just walking around, and he was teaching me. It's very crazy, a lot of crazy dreams. Danilo. Hello. The 5th day I got my goggles, the glasses from the Keshe Foundation. From the foundation. Yes. The 5th day. Ele falou que no 5º dia ele comprou os óculos dele da fundação. Mr. Keshe was talking in Swiss German with me. O Sr. Keshe estava falando em alemão com ele. You know, this what is reality? Where is our reality? What are we producing as a perspective, or what is reality? Será que nós estamos produzindo nossa realidade como perspectiva? O que é realidade? I use the glasses regular, and I have to say it is not so in the beginning. I had different experiences, like seeing field arrows in my area that I see, or I felt like seeing in a different dimension, and now it is more constant. Ele se sentia vendo em outra dimensão. Ele conseguia ver os campos, conseguia ver setas passando. But in the background, it's still working. It's still processing. Mas o plano de fundo continua funcionando, continua processando. And for me, I have to say, I normally never dream. I only dream in extreme situations.
Eu nunca sonho, eu só sonho em situações extremas. You know, the other day I was looking at the sky and I was seeing like lots of little brighting lights, and they all do a movement like this and come back. And all over the sky. I was thinking about the technology. I was seeing the moon during the day and admiring on the beach. I live very close to a beautiful beach in Brazil. And I saw all the sky. And the other day, another Brazilian one saw this. And it was all connected doing this movement, all of them doing a little movement, and they are like light blue color, you know? I don't know what is it, but it was very nice. I saw it 2 times. World of the fields. Yeah, maybe. One day, another Brazilian told me the same. Pessoal, uma vez, não se lembro quem aí, ó, olhou pro céu e viu um monte de bolinha piscando assim, eu acho que foi a Rosiane, cara. Eu acho que ela tá até aqui, se ela quiser comentar. Eu também vi isso um dia, Rosiane. O céu todo assim, ó, com bolinhas azuisinhas clarinhas, e todas estavam fazendo esse movimento assim, ó. Tudo conectado. Porque ele estava contando que ele viu os campos, eu disse que eu já vi uma vez. E alguém viu também no nosso grupo. Eu acho que foi a Rosiane. Eu acho que ela não tá aí, a Rosiane, só tá a Rosana. So maybe it's about the fields. I really don't know, but it was strange. And I like this stuff. This is the stuff I want to talk about, you know? I don't want to talk about regular things. Life is regular. I'm here because of the magic. You know, I say magic, but it's not magic. It's just a word. No, but yes. This guy I was talking about, the ex-boyfriend of my sister, he said 15 years ago, please be aware that the time of magic starts. And he didn't mean the magic like a magician with the stick and the big hat. Mm-hmm. He said that the magic will start. The time of magic starts, yes. In 2000, 2005? Yeah, about that, it was, yes. Uma vez uma pessoa disse para ele que a época da magia começou, né? Eu tô falando que o que me interessa na fundação, pessoal, o que eu gostaria de trocar ideia na real, é sobre essas coisas malucas, velho, que você não sabe se é real ou não, mas você vê. Todo mundo tem experiência assim, é que as pessoas têm vergonha. Como eu sou retardado, eu não tenho vergonha. E é isso que me atrai na fundação, sabe? São coisas diferentes. E todo mundo tem muita experiência, a galera conta muito. Mas é que aqui eles têm vergonha de falar. Mas alguém já viveu, eu já conversei muito no grupo. You know, people are shy to talk here, but they share on the group. They have a lot of experience. Give them time. If the time is right, then they will come. Yeah. Recording stopped. Oh my God, I stopped recording. No problem. We can. I can put the video together on a program. Recording in progress. Okay, dear souls, I have to go. I changed my night shift last night until morning 6, so I have to go to bed, else I am in the night shift again. Yeah, thank you for being here. It was my pleasure, and I love you all. Oh, thank you. You Happy know dreams. Thank you. There's a song. There's a song called "I Love You All." It's very beautiful from a movie. Yes. Frank. Okay. Very crazy movie. Okay. Yeah, thank you. Pessoal, ele tem My que pleasure. ir. Ele tem que trabalhar. You're welcome. Bye. Bye. E aí, pessoal? Onde vocês querem? Vocês querem falar sobre o quê? Querem desenhar o quê? Ter aula sobre o quê? Eu vou ficar quieto agora, vou deixar com vocês. Ninguém falar nada, só eu? Fala, Neiva. Tudo bem, Danilo? Oi, Tudo Jalal. bem? Escuta, Jalal, lembra que o Jalal mandou falar para eu virar e ficar de costa para os copos? Lembra? Os 5. Jalal, remember that you said to Neiva put her back to the cups, to the 5 cups?
Yes. Sim. Daí eu tenho feito essa experiência, mas é muito, muito legal. Quando encosta, a cabeça já começa a sentir o coração, né? E vai descendo pela coluna, pega atrás do coração, por trás, parece que daí ele vibra, sabe? Foi muito, muito legal essa Mas energia. o que você sente? Descreva. Ondas de batidas de coração, né? She said that she can feel the beat Ele vai pelo corpo inteiro, It's waves beating like the heart and go through the whole body. The beat of the cup, you know? Yeah. É a batida do copo, né? Como se o copo tivesse um batimento cardíaco. Ele bate junto com o meu corpo, né? A vibração vai no meu corpo assim inteira, né? The vibration beats together with my body. E dá para quase controlar, assim, agora eu quero que bate mais embaixo, agora mais em cima, agora na cabeça. And I can control, I can dictate, and now will beat more on the lower parts of my body. Now will beat more on the head. Do you use your hand with it? Você usou sua mão nesse processo? Não, eu só encostei o corpo no copo. I just put my body close to the cup. The cups. Can you open a whiteboard, please? Oi? Ele vai desenhar aqui. You know, because our nature look like me, a big nose, but have hair. It's not me. I don't have hair. Okay, I will not put any hair. because of our nature, always, you know, always we are extreme in our life. Por causa da nossa natureza, nós sempre somos extremos na nossa vida. So we have always energies which is in this level, always, you know, fighting the other energies which is coming. Nós temos sempre energias nessa direção, lutando contra as energias que estão vindo na outra direção oposta. It's exactly when the earth and the sun interact. Exatamente como quando o Sol e a Terra interagem. But there is back energies. Mas tem energias na parte de trás. Which is coming very soft. There is no, you know, anything against. Que vem entrando de maneira muito suave. Ela não tem nada para fazer força contra elas. Tem, mas é muito pouco. So even if you have any field here shielding, let's say, it is very, very weak because we are using the strongest in the front. Mesmo que você tenha um escudo atrás, um campo fazendo escudo protegendo, ele é muito fraco porque nós estamos usando quase tudo na frente. So the cups or the plasmas, when they release the field out, it's very, very easy to accept it from the back of the body. O plasma, quando ele libera os campos, ele é muito mais fácil de ser aceito pelo corpo. If you use your hand to dictate where this field stop from the back, you know? You can use your hand to dictate where the field stops. Yeah. Você pode usar sua mão para você ditar onde que os campos vão parar. If you are using your hand like this, or you are using your hand like this. Se você está usando a mão nessa posição ou nessa outra posição. You know, you dictate. We say this is a flow from higher to lower. So digamos, you can dictate. Isso é um fluxo where this one putting and where this is putting. É um fluxo que vai do mais elevado para o mais baixo. Você pode ditar o que
o quanto esse aqui está colocando, o quanto esse aqui está colocando. Look, you see the sun and the earth? Yeah. Vocês estão vendo o Sol e a Terra? The field of the sun is more stronger than the field of earth. Os campos do Sol são muito mais fortes que os campos da Terra. So due to the strength, where it will be the middle point between this one here and this one here. Where do you think the middle point? E levando em conta a força que cada um deles tem, onde você acha que vai ser o ponto do meio, o ponto central de equilíbrio entre os dois? If I tell you where is the middle point, you will say, okay, here in the middle. No, it's due to the strength. Where is which one's stronger, which is weaker, and you will see that the points of interaction nearly here. De acordo com a força deles, como a força do Sol é muito maior, o ponto de interação não é aqui no meio, é praticamente aqui, ó. So it's the same thing with your hands. Então a mesma coisa com suas mãos. The right hand and the left hand, it have a strength, one stronger and one weaker. It's not necessary, it is in the middle. E como sua mão é uma mais forte que a outra, o ponto central não é necessariamente no meio. How much this carry emotion plus to it, or this one plus to it? O quanto esse carrega a emoção a mais e o quanto esse aqui carrega a mais. And you can really, as Geneva said, or what Naiva about about the fields in the back. You can dictate also with your hands where the flow of the field can go or where to stop. You can dictate. Você pode ditar com as suas mãos até onde os campos vão. What I like, what Jaco said, it's like a plasma. The plasma is like this. O plasma é como isso aqui. Small dots. Pequenos pontos. And both gravitational and magnetic. E ambos gravitacionais e magnéticos. When this gravitational and magnetic due to the interaction of the environment, e quando esse magnético e gravitacional, de acordo com a interação do ambiente, they will build a positioning. Eles vão tomar uma posição. Where this positioning is the point, we call it energy points. Essa posição é o ponto que nós chamamos de ponto de energia. When two plasmas interact, they become to a point where there is no more from anyone take and give. Quando dois plasmas interagem, eles chegam num ponto onde ninguém mais pega nem dá. Where we call this is balance field. Nós chamamos isso de um campo equilibrado. The balance field in reality in the plasma, it is the highest point. O ponto equilibrado no plasma é o ponto mais elevado. So in your body you have the same. No seu corpo você tem o mesmo. And in earth also you have the same. Na Terra também você tem o mesmo. And if you see all the old structures where they call it spiritual structures, points. Se você vê tudo os pontos, the spiritual structural point.
The pyramids. Ah, ele está falando das pirâmides. All over the places. Why it's not working anymore? Por que elas não funcionam mais em todos os lugares? Because Earth is dynamic. Porque a Terra é dinâmica. And thousands and thousands of years interacting. So this one change a point of interaction. So it changed the point of energy field. Então, são milhões e milhões de anos interagindo, né? Porque é dinâmico. Então, esse aqui mudou o ponto de interação e agora ele está aqui. So that's why you see a lot of ancient places. It's like a ruin. No one anymore resident there. Por isso que você vê ruínas antigas, templos antigos que viraram ruínas e ninguém mais reside lá. Because the entities like a human, he feel this center point energies. Porque as entidades como os humanos, eles sentem esses pontos de energia In this centrais. time, in this place, this is a giver point. The point that give energy. Anyway, this is a point of balance field, give and take. You call it a place which is have different energies. São pontos que têm um tipo de energia diferente. Which you call this energies healing or recovery or whatever. Você chama isso de energia de cura ou de recuperação? Okay. So what the human do? They come and they build a structure in this place. Então os humanos vêm e constroem estruturas nesses locais. But after thousands and thousands of years, this point is changed a position. It could be here, it could be here, it could be here, it could be here. So no more giving, it is taking place, so they leave. Então esse ponto, devido a milhares de anos de interação, ele não está mais no mesmo lugar. Então ele não tem mais esse dar e receber que ele tinha antes. Então eles vão embora dali. It's the same thing with the body of the man. E é o mesmo com o corpo do homem. You call it chakras. Chama de chakras. The center point energies. Pontos centrais de energia. And it's always, dynamic due to you. E é sempre dinâmico de acordo com você. And you always trying to bring back the center point energies to work good. Você está sempre tentando trazer esses pontos de energia central para trabalhar com você. And you know how much energies in this places here on Earth? E sabe quantos lugares de energia tem aqui na Terra? It's like a center point of communication. São como pontos que são centros de comunicação. It linked to the outside this plasma. Está ligado com o lado exterior desse plasma. So it's like portals. Yes, it is portals. Então são como portais. Ele falou sim, são portais. Mr. Keshe told when he was in Brazil, he said your country is a special country. That's why you see UFOs. O Sr. Keshe, quando esteve no Brasil, ele falou que o Brasil é um país especial, por isso que vocês veem muito UFOs, OVNIs. Because this portholes, it is in this areas also. Porque esses portais estão nessa área aqui também. It's easy, when he explained about the plasma, it's very easy for another plasma to link to this one without, forcing.
É muito fácil o plasma se ligar a esse aqui sem forçar. You know, like a street with asphalt and a street, you know, it's going like this. It's for you, it's better to take this one because it's smooth and direct and there is no traffic. Here it's very crazy road and it takes a lot of energy. É como você poder escolher entre dois asfaltos, um que é retinho e o outro que é assim, todo esburacado. Então imagina o tanto de energia, muito melhor você ir por aqui, porque por aqui é o tanto de energia que você vai gastar subindo e descendo, ninguém vai querer ir por aqui, entendeu? So even that in your emotion there is a center point which links to whatever you want. Então por isso que no seu corpo tem pontos centrais que te ligam com o que quer que você queira. If you make it smooth. Se você fazer isso suave. Okay. Any other question? Naiva, you are doing very good. Try more. Neiva, você está indo muito bem. Tente mais. Tá ok. Já fiz o gesto com as mãos, né? Aquele mudra que foi ensinado, né? Do estrelar. E daí eu fiz na frente dos copos, né? Daí eu fiz a concentração para fazer o plasma, né? E daí eu passo aquele mão para cima e para baixo, assim, aquilo se sente como se fosse uma massagem. Eu acho que tem a bola do plasma ali, né? Vixe, você fez um samba do crioulo doido, eu não entendi nada que você falou. Aquele mudra de aquele gesto das mãos, né? You know what to do, Naiva? Let me tell you what to do. Então eu vou te falar o que você tem que fazer, Neiva. If this is the cups here. Esse aqui são os copos. Certo. You know the cups, it have fields. Sabe que eles têm campos. Sim. And because now you are noticing in the back of your body, it's okay. Agora você está percebendo ele nas suas costas, isso está ok. So you know, try to study it, really to study it. Então tente estudar isso, realmente estude. If you go, let's say, 10 centimeter, what kind of field is there? If you go 20 centimeter or 30 centimeter or 1 meter or 2 meter, you try, because you feel this field in your back, try to go further. What kind of field here? What kind of field here? You see? Tente sentir além. Que tipo de campos você vai sentir? Então, na 10 centímetros, 200 centímetros, 2 metros. You will notice beautiful things. Você vai perceber coisas bonitas. Here, you will feel, let's say, you are lazy. You don't have any strength. Que você vai sentir com preguiça, sem força nenhuma. Here, you will find yourself, you know, like you are more, you know, in love position. Aqui você vai se sentir numa posição de amor. Here in sad position, or here in awareness position. You know, this is all energies. Aqui tristeza, aqui uma situação de alerta, quando você está bem alerta. Tudo isso são energias. And you know, it is all where you position yourself, where you put yourself, there is different kind of energy. E onde você vai, onde você se coloca, você vai ter diferentes tipos de energia. Here in this position you are, or here in this position you are, just because you are feeling the fields, try to study it more. E agora que você está sentindo os campos, tente estudar eles mais, né? Mudando a posição, a direção. And don't ever worry, because your body take from it what you need. E nunca se preocupe, porque seu corpo só vai pegar o que ele precisa.
So have no fear about it. Então não tenha medo. Even if you, let's say here, you feel very angry, it's good. Now you know this position, this is the field of anger. E digamos que aqui você sinta muita raiva. Então isso é bom, porque agora você sabe que nessa posição você tem raiva. Because if you feel that means there is another field which is giving, there is another field which is love, there is another field which is intelligent. You see, just agora, feel one of them. E tem um outro campo que é amor, outro que é cuidado, são vários sentimentos, então sinta cada um deles. Always, even when we speak about the hands, I said, and I recommend to the people who is working, I said, look, when you put your hands, what happened in your skull of your head? What happened? Where do you feel it? E sempre eu falo quando as pessoas fazem exercício com a mão, para eles tentarem identificar em qual parte do cérebro, do crânio, eles estão sentindo esse sentimento na mão. Because the hand is connected to your brain. Porque a mão está conectada ao seu cérebro. So every interaction between them, it triggers something here. Here is the order coming out from here. Então toda interação entre eles é um gatilho para uma ordem que está saindo dali. Then when you find this place, then you go another experiment to go really near to it, take from it or give it to increase it. Quando você achar essa posição, você vai para o próximo passo, que é pegar dele ou dar para ele, para você experimentar essa posição. Because this part of the emotion, which is near to the soul. Isso é parte da emoção que está próximo da alma. Give me 1 minute, I'm coming. Então me dá 1 minuto que eu já volto. Então depois vamos para a pergunta da Tânia. Tânia quer fazer para eu ir traduzindo? Obrigada, Jalal. Thank you. Boa noite a todos. Danilo, pergunta para o Jalal, porque assim, ó, eu estou estudando algumas coisas assim da tecnologia e associando com algumas coisas que a gente já tinha aí, né? Por exemplo, os chakras, que eu estou estudando agora. A pergunta é a seguinte, quando eu trabalho com 5 copos, né? Eu entendi aí, pelo que o Jalal falou, que a gente tem vários sentimentos, né, que estão ligados aí, né, baseado na distância, e a gente tem que tentar se conectar com esses sentimentos e assim, trazer um certo equilíbrio para a gente, né? O que eu tenho observado é que, às vezes, a gente chega assim, algumas pessoas chegam para mim totalmente desequilibradas, com os chakras todos desequilibrados, né? E aí, no meu entendimento, né, nas minhas buscas, né, eu pensei numa coisa que era usar esses 5 copos, né, para estar ajudando essa pessoa a ter esse equilíbrio dos chakras, né? Uhum. E aí, o que eu pensei? De colocar, por exemplo, os 5 copos, né, a pessoa de frente para os 5 copos, e colher GANs, né, e os aminoácidos, lavar esses GANs dos 5 copos, e colocar no sentido oposto, tipo assim, os 5 copos na frente dela, e esses GANs com os aminoácidos, né, lavados no sentido de trás dela, né? Teria, assim, poderia estar fazendo isso, né? Qual seria, na verdade, assim, o resultado que eu poderia estar tendo com isso? Você quer, então, pôr os GANs atrás da pessoa? Isso, os GANs lavados, na mesma postura, para trabalhar realmente esses chakras. Mas os GANs dos 5 copos? Dos 5 copos. Só atrás, né? Isso, eu pensei de colocar na frente dos 5 copos, então 5 copos dos atores ficaria na frente da pessoa e esses GANs com os aminoácidos na parte das costas. So Tanya has an idea to work with the chakras,
is put the patches on the back with the 5 cups and put the reactor and the patch with the amino acid. And in front of the person, again, please, again, what you said? Yeah, Tanya has an idea. The idea is work with the chakra of the people. And the idea is put on the patch ganses from the 5 stacker with the amino acid, and in front of them put the 5 stacker. And you think this could help to deal with the chakras? You are ganses. Ele diz assim, você é Gans. And more than ganses. E mais do que Gans. And now you are created the 5 cups. E agora você criou os 5 copos. Which is in reality it's you. Que na realidade é você. Now you is interacting with you. E você está interagindo com você. So try to feel this interaction. Então tente sentir essa interação. Maybe it is in the front of you, maybe it's side of you, maybe the right side, maybe the left side, maybe in the back. Talvez esteja na sua direita, do lado esquerdo ou nas costas. And when you feel it in any shape, any form, try to increase it. Quando você sentir isso, seja qual for a forma, tente ampliar isso. Open a whiteboard, please. Abra um quadro em branco, por favor. Ok. Look. If you are, that's you. Essa é você. There is a field in all directions. Tem campos em todas as direções. So, what is your 5 cups? Aqui está seus 5 copos. Try to see which position linked more to your 5 cups. Tente ver em qual posição tem uma ligação maior com seus 5 copos. The right one, this one, the left one, the back, or the front. Direita, esquerda, de frente, de costas. And then, if you are like the other knowledge seekers who can feel it from the back, what you do? Se você for como os outros buscadores que conseguem sentir melhor pelas costas, o que você faz? Link the left hand, which is gravitational taker, and transform it to the right hand and try to feel it in the right hand in your body, in the front. Pega a sua mão direita, que é gravitacional, e ela tente transformar na sua mão esquerda. You understand? You transfer the energy, like I see. This is the 5 cups, and you are standing here. This is the left hand to the magra, 5 position. Esse é os 5 copos, você está aqui com a mão esquerda. And the right hand in the front, like this. E a mão direita está na frente, assim. And be sure that you are transferring only. Se assegure de apenas estar transferindo. And try to feel it. If you don't feel it in the front, of course you feel it in the front, but because I said, because our life is always defense. So we have stronger fields outside from here. And here we accept easily fields. Very easy. Tem campos mais fortes na frente, então os campos que vêm por trás a gente aceita de maneira muito mais fácil. It's the same thing, like day and night with the earth, in respect to the sun and in respect to the back energies. É o mesmo com o dia e a noite na Terra, com relação ao Sol e as energias que vêm por trás. So then you can experience yourself. Where is your chakras? Because now you can, target it with this energy of the 5 cups. E agora você pode ver com seus 5 chakras, com seus chakras, onde que você pode mirar nesses 5 copos? Como que você pode fazer essa ligação? You will notice it. This is something not
will not be not noticeable. You will notice it. É algo, não vai ser algo que você não vai perceber. Você vai perceber isso. Jalal, do you think our aura or our energy go so beyond our body? Because the sensation I said, like a floating balloon, is like I'm feeling here. And I am here. I can feel here. My dear. Let me translate. Okay? Eu falei pro Jalal assim, Jalal, você acha que a nossa aura vai muito além do nosso corpo? Porque esses dias eu estava sentindo como se minha alma fosse um balão inchado e eu conseguia sentir como se fosse aqui, ó, fora de mim, né? Mas não era na fiscalidade. Ok, Jalal. 1 liter or 2 liter, or I don't know, in links, and it links it links to 10 milli of zinc in my pocket. More than 2,500 kilometers. Galão com 10 litros ou 20 litros de água plasmada de zinco ficou ligado com 10 ml que eu tinha levado no tubete no meu bolso, e eram mais de 2.500 quilômetros de distância. So, what do you think your ganses or your fields or your soul of the man? Então, o que você acha sobre seus gansos, seus campos, sua alma ou sua alma do homem? Pessoal, minha voz está boa? A Luciane falou que está baixo. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém confirma para mim? You know what is the beauty? All of us, we know from our knowledge what the Creator can do, yes? Sabe qual é a beleza? É que todos nós sabemos, a partir do nosso conhecimento, o que o Criador pode fazer, correto? And there is part of the Creator on you. E existe parte do Criador em você. Jalal, my sound quality is good, the volume. What? Because is my sound good? My voice? Yes. Okay. You can sing also. Yeah, I cannot. So, if the Creator, as you think, He's creating everything here and all these universes and universes and connected to it, and you have part of it, you cannot link. O Criador veio aqui, criou esse universo, esse ônibus, tudo, e criou sua alma que está aqui, e é parte disso. Você acha que você não pode se ligar com isso? It is, you know, it is only us which is keeping this beauty inside here, and you would not want to share anywhere with anyone. Is keeping this beauty? Yeah. You mean the soul? Yes. É apenas nós que mantemos essa beleza aqui, que é a alma, e não queremos compartilhar e deixar ela ir para nenhum lugar. Because we are afraid that she will not come back. Oh, if you have a diamond in your hand, you share it with the others. Eu falei assim, será que é porque nós temos medo dela não voltar? O Jalal falou, se você tem um diamante na sua mão, você acha que você vai compartilhar com os outros? Do you share a $1 with the others if you have the only $1? I don't think so. Você vai compartilhar $1 com os outros se você tiver apenas $1? Eu acho que não. It's us, how much we accept, how much we give. Somos nós, o quanto nós aceitamos, o quanto nós damos. But the beauty now, we know if I have $1, it's only with the $1, and I give it out, I will receive $3. So why don't I give this out? Se eu desse $1, eu vou receber 3 de volta. Então por que eu não dou ele? If you give this one, what you have, and it will not go anywhere. You know, you will give part of it. And then you see the orange and the cup. Do the orange lose anything when it shares the energy here in the water? Será que a laranja perde alguma coisa quando ela compartilha sua energia aqui com a água no experimento da laranja? So why don't we send our soul to serve
in every cup all over the world. Então, por que a gente não manda nossa alma para compartilhar? Because you know this orange, when we have the energy of it here, it will give back to the orange itself. You know what is inside here, what we put, our emotion, our energy, it is in our ganses. Yes, when accepted the field of the orange, we need to give back. So the orange itself received from our ganses. Ele está dizendo que a laranja recebe de volta dos nossos gans, porque quando a energia da laranja é aceita, os gans interagem com ela e tem nossa energia lá, nossa emoção, nossa energia, e isso é devolvido para a laranja. This is a law of the plasma, and we are working with the plasma. As there is a gravitational, there is a magnetical. Essa é uma lei do plasma, nós estamos trabalhando com o plasma, sempre tem um gravitacional e um magnético. So why don't believe that even in the soul level there is a gravitational and there is a magnetical? Então por que você não acredita que no nível da alma tem um gravitacional e um magnético? Why don't I increase this one to be this big? Por que eu não aumento esse aqui para ficar desse tamanho? And I share. And today what we done, I think we done this. This is the beginning of what we are doing. To share our soul with everything. Eu acho que hoje foi o início disso, de compartilhar. Isso que nós fizemos hoje foi o início, que é compartilhar a nossa alma com tudo, com todos. Alguém sentiu alguma coisa hoje no Planet? Alguma sensação diferente? Anyone has any different feeling or sensation during the process today, during the 15 minutes of silence? You want to share something? Today I am from 7:30 in the future. Yeah, you want to finish? Yeah, if there is no question, why not? Se não tiver nenhuma pergunta, vamos terminar, porque o Jalal está bem cansado, pessoal. So, I think we should finish. Vamos terminar então, pessoal. O Jalal está bem cansado. Let me tell you something about, you said about the sky and the clouds. This summer, disappearing the clouds? Yeah, not disappearing in the cloud. The coil cloud. You know, here in Sweden, we don't have a lot of summertime. Aqui na Suíça a gente não tem muito verão. I have a boat, and one time we decided that we. Eu tenho um barco. Uma vez eu decidi que a gente. One time we decided 3 boats we go together to the lake. A gente decidiu em 3 barcos ir para o mar. And we have like this lake. It's about maybe 5 kilometer diameter. É um lago, na verdade, que tem uns 5 quilômetros de diâmetro, mais ou menos. So next day, when we went there, it was very cloudy. The cloud, it was covering everything. And you know what? It was very black. E esse dia estava muito nublado, estava cheio de nuvem. Estava muito escuro. And they told me, no, what we will do? I said, I will go even if it will throw ice. I will go. Eu vou mesmo que chova gelo, mas eu vou. Yeah, because here, you know, I have a boat, and you know, it costs so much money, and I cannot swim in the sea. No way, I must go. É porque eu comprei um barco e custou muito dinheiro e eu preciso ir. Eu não posso entrar nesse rio. So we decided to go. So we went all the 3 boats here. We stayed, and it was, you know, sometimes there is sun, sometimes, you know, cloud, and it wants to start to rain. Sorry, what did you say last? It wants to start to rain. You can feel it. Tava meio sol, meio nublado e parecia que ia começar a chover. And then I remember the talk of Mr. Keshe. Aí eu me lembrei da fala do Sr. Keshe.
And I told them, look, we're gonna swim in very beautiful weather. Eu falei para ele, olha, nós vamos nadar num clima muito bonito. And they say, are you crazy? E eles falaram, você tá louco? I said, okay, you just prepare to swim. Eu falei, ok, só se preparem para nadar. I said, just give me 5 minutes and we will swim. We will do a lot of things. Even we have jet ski. We want ski in the water. I said, you will do all of this. I said, you are crazy. Eu falei assim, bom, vocês vão ver, me dê uns minutos e vocês vão usar até o jet ski. But what I said, just tell me how much time you need. Eu falei, só fala para mim quanto tempo você precisa. And they said, okay, at least 1 hour. I said, okay. You will have very beautiful weather for 1 hour. Eles falaram, bom, pelo menos 1 hora. Eu falei, tá bom, vocês vão ter um clima muito bom por 1 hora. You know, as if I know about what I'm speaking. Eu sei do que eu estou falando. What happened? The cloud came to this area, circle this lake like this. A nuvem veio para essa área circular. All over the sky is cloud, and this area is sunshine. Na verdade, todo esse lugar aqui ficou com nuvens e só aqui estava o sol. Só esse I swear it was very beautiful. E eu juro, and isso foi muito bonito. they see the cloud is moving like this, the cloud is moving like this, turning like this. E eles podiam ver que as nuvens estavam girando assim. Like they are waiting for us, like this. Como se elas estivessem esperando por nós. And if you make something from nothing, it give you joy. Se você fazer algo a partir do nada, isso te dá alegria. And the temperature wasn't high. Maybe it was 22 or 21. E não estava muito quente, talvez estava 21 ou 22. But for us in that time, with this sunshine, it was very beautiful weather. Even the water was freezing, but we swim. E foi uma temperatura muito boa, a gente nadou. And I am sure we took 1 hour as we decided, and we went out, and while we are going out, the clouds come cover everything back. E quando a gente saiu, as nuvens voltaram tudo. I was really very happy. I was very thankful, and we have children with us. The children was very, very happy in that day because they enjoy. E tinham crianças com a gente, elas estavam muito felizes, elas curtiram esse dia. I didn't speak about what I done, and even when they opened, this topic, I shut it in a way for not discuss it. E eu não falei mais sobre isso, e quando eles começaram a falar, eu fiquei quieto, não queria falar sobre isso. So, if what you ask is for serving, even yourself, even to be happy, without harming anyone, you are not stealing from anyone. E se você pede algo que é para vocês serem felizes, até para você ser feliz, se você não machucar ninguém, you ask and you receive. Você vai pedir e vai receber. So this is I did want to share because this I have video of it. E isso, eu tenho até o vídeo gravado. So Jalal, do you want to finish? If there is no question, we can finish. I think we have no question. So guys, I think we should finish. Jalal is very tired. And pessoal, vamos terminar então, que o Jalal tá cansado. Eu acho que a gente
Sei lá, se alguém quiser ficar aí, o Cristiano pode encerrar a transmissão, só para a gente compartilhar o que vocês sentiram hoje, a meditação. If you guys want to stay here on the room after finish on YouTube, we can talk about the experience today. We have 10 minutes. It's okay. I can stay until 12 with you. Yeah, I think I will stop recording. Okay. I think Jalal, what Recording you were stopped. experiencing